ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਿਕਾ ਦਰਮੇਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੈਟਰੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਿਕਾ ਦਰਮੇਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੈਟਨੀ ਹਾਰਟ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। We protect religious freedom. And Brampton works best, Canada works best when we're all together. And the reality is every street you've got a diversity of faiths and neighbors like neighbors, co-workers like co-workers. Sometimes there is incidents that cause division that is unnecessary. And I believe, and I've said it in the media, 99.9% of the Sikh and Hindu communities are loving and believe in harmony and just want their kids to grow up in a safe city. I've really been heartened by the meetings that I've had with the Ontario Gurdwara Committee, the Hindu Sabbath Executive, who are all saying the same things. They say those who have committed violence in the name of their faith do not speak for their faith. Unfortunately, everywhere you go, you're going to find in any crowd, the word I use in the media, I'm not sure if it's proper decorum for the council chambers, but idiots. You're going to get an idiot in any crowd. And we need to make sure that those individuals and agitators don't ruin the beautiful harmony we have in Canada. The reason that Canada is such a sought-after destination in the world is we protect rights here. And the right to protest is a charter right. The right to freedom of religion is a charter right. And fortunately, in the last week, we've seen individuals that tried to create division, that tried to agitate, they actually got charged. And that's the way it should be. But I'm also mindful that sometimes there can be an environment that makes it easier for friction to happen, easier for violence to happen. And a lot of this is outside of our municipal jurisdiction. But one thing we can do to create an environment that prevents that type of violence and friction is to say there is a right and a wrong place of where to protest. My firm belief is that regardless if you go to a mandir, a gurdwara, a mosque, a synagogue, or a church, everyone should be able to go to pray free of violence, intimidation, and harassment. That's the starting point. So I have a bylaw based on the Vaughan bylaw that would prohibit protests at a place of worship, restrict the protests at a place of worship. I understand that they're looking at this in Ottawa. Just today, Mississauga Council passed this as well. And so I think what we're saying is that in this country, we protect the right to protest as long as it does not infringe another right. And freedom of religion is also a constitutionally protected right. So if there's an outside group booking a place of worship for some other reason, that's a separate conversation. But the basic premise is you get to go to pray free of violence, intimidation, and harassment in this country and in this city. And that's what the motion I put forward speaks to. It would have to be ratified at council next week, so everyone has time to review the bylaw as drafted by our city legal department. But I know Councillor Power asked if he could second it, and I'd say any member of council that wants to second it, feel free. The more, I think there's a sense of unity around this basic premise that in the city of Brampton we lean into religious freedom, just like we fought Bill 21 and the first city to do so, and others joined across the country. In this city, we protect religious freedom.
And I think that's a beautiful thing about the city of Brampton. So thank you for this consideration, and hope that we can pass this motion today and ratify it next week. Echoing the sentiments of the mayor, you know, you've been steadfast standing up for religious freedoms, and I think all of us on council, we go to a number of different events throughout the week and throughout the weekends, and you know, and I've had meetings with many religious leaders, not only from the Sikh or Hindu communities, but also from other communities that are worried. And you know, and I applaud you for bringing this forward. And I think, as you said, Brampton is that home where we have that diverse culture and we live in harmony together. And I applaud you for bringing this forward. So thank you very much. Thank you so much, Mayor Brown. And I think, you know, this bylaw, once we establish it, it'd be great that it gets sent out to all the places of worship for their awareness, and so they can feel also feel that they're being supported by the city. Thank you again for this. I'm happy to put my name on as a seconder as well, Mayor Brown. Anything else? Any further comments? Done. All of council to second the motion. Got a point, Orange. Yeah. Did we have any issues around schools? Because I know the worship, there was also, I heard something about in front of a school. Maybe we could add on it too. Absolutely. Thank you for this suggestion. The Vaughan bylaw is hospitals, schools, and places of worship. What I'd say is I'd like to keep this to places of worship. Schools and hospitals are provincial jurisdiction. There was some restriction on the right to protest at hospitals during the pandemic. But I would say for these bylaws could be challenged, and I believe if it's restricted to protecting religious freedom, it would withstand a court challenge that restricts the ability to protest. If you add in additional venues, it may not withstand that challenge. Good. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਵੌਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੌਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੌਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਾਇਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਾਇਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਟਵਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਇਲਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।